смотреть на то, как оператор там что-то чинит, что-то делает, с ним возится. They still worry that Steadicam maybe will slow them down or take time. Они до сих пор беспокоятся о том, что Steadicam может украсть много их времени. So I really like to try and understand what the shot is and have everything kind of ready to go and just be there, you know, ready on the mark. Поэтому Гарретт предпочитает быть готовым и уделять все внимание тому, как построить кадр. There's all these trimming things. Everything can be done, you know, while you're talking to the director. Here's a rig, just was put together. It's not in trim. And all these things you can do. You don't need to slow anybody down to do these things. You can do them while you're saying, yeah, what's the shot? What do you want? Okay, let's back up a little bit. Let's just start a little more basic. Давайте вспомним основу. The right hand, or your arm hand, Правая рука или основная рука places the Steadicam in space. управляет положением Steadicam в пространстве. Don't use the panning, tilting hand. Не используйте вторую руку для того, чтобы ее двигать. So this hand is responsible for keeping a level course. То есть эта рука ответственна за то, чтобы уровень во время полета камеры сохранялся. This hand is part of your dolly grip. This is your booming hand. Можно сказать, часть. You know the word boom? Boom. Регулировка высоты. This hand is for putting olive oil on there. Это рука для того, чтобы смазывать Steadicam. So this hand is your panning, tilting hand. Эта рука отвечает за поворот оси и за наклон. The hand for the rig. And don't mix up those functions. Не главное не перепутать эти функции. Sometimes they both contribute to a move because you may want to change the position even when you're panning. For instance, a whip pan sometimes is better to do with both arms like that because it looks great on screen. Есть движения, в которых обе руки участвуют, например, какой-то поворот, который великолепно выглядит на экране. It makes it easier to finish. But in most cases, the В function большинстве случаев is separate. функции раздельны. And of course, like a good dolly grip, they go together. И, конечно, как хорошие грипп, они идут вместе. The rest of the dolly part of you is where your feet go. Основная часть доли – это там, где ваши ноги. By the way, don't arrange to not have cables sticking out that bump you. If you can get right angle plugs, you know, keep the rig as narrow as possible. I right away feel this, so I want to work right here. Гарретт не любит, когда провода вылезают. It's nothing much more. There are two positions for Steadicam. It was a joke first, but we call it missionary and Don Juan. Есть два положения для камеры. Вначале это было шуткой, но это как бы сохранилось. Первая позиция – это миссионерская поза, а вторая – это Дон Жуан. Some interviewer asked me 30 years ago what the names were, and I just made that up. 30 лет назад кто-то его спросил, он просто придумал. Missionary is essentially when the camera is looking forward. Поза миссионера – это когда камера смотрит вперед. Missionary is this, all the way from here. Это
поза вот отсюда all the way to here. и в таком положении. Right? Somewhere in here it changes to Don Juan. Really has to do with whether your hand is aimed toward the lens or away from the lens. Где-то в этой точке она меняется на Дон Жуана, и все зависит от того, рука смотрит от объектива или к объективу. Don Juan is all of this. Дон Жуан это вот с этой стороны. Walking forward, looking sideways, looking Смотрит to the вперед, rear. сбоку, зад. Yeah, thank you. The advantage of, in some cases, one versus the other is just because you have to get close to something, right? If I have to be close to this desk, right? It's very difficult right now in the missionary. It's easy in Don Juan, right? So that line exercise with people standing, that's about one reason why you would be in missionary or Don Juan to change. Причина менять положение – это необходимость приближенности камеры к какому-то объекту. То есть, например, как к столу. В миссионерской позе это было неудобно, в позе Дон Жуан стало удобно. И в этом и есть суть линейного упражнения. Every time you switch from missionary to Don Juan, it degrades your shot. Your shot isn't quite as good. Каждый раз, когда вы меняете позу, ваш кадр теряет качество. Some of the old Steadicam operators never changed from Don Juan, a missionary, never changed from missionary. Некоторые старые операторы Steadicam никогда не меняют миссионерскую позу. Some of them never even can at campus. Some just do everything with their feet. Некоторые даже не умеют поворачивать камеру, они все делают ногами. They always keep the same relationship. Всегда сохраняют одно и то же отношение. Right? And you can do this. И так можно. It's very precise that way. But Это очень точный способ. the most precise shooting is if you can keep this relationship, move with your feet, and so on. Самый резкий кадр получится, если все основное действие сделано ногами. But it's not necessarily the best way to get your shot. Но это не лучший способ сделать снимки. And so we teach you to do these switches for when you need them, you know. Поэтому мы учим вас делать эти переключения каждый раз, когда они нужны. Because I would have to do this. Потому что нам пришлось бы сделать вот так. There are many occasions where this is better, it's more precise. Есть много случаев, когда такой способ более правильный, более точный. And sometimes being able to move your arms is indispensable. I would ask you to walk alongside me here like this. Starting here and just walking. And change your speed. You can walk along that line. Сейчас он пройдет, меняет Change your скорость. speed, go ahead. Like start. Move slow, fast, faster. Suddenly, slow. Good. You see, you can more readily keep up. Видите, можно более быстро успевать за ним. Sometimes with just arms, right? Иногда просто движением рук. So if you're following somebody sideways, it's a very good idea to do some of the framing this way, you know? Поэтому если вы за кем-то следуете, как Why? идя Because боком, this is very difficult to do back and forth like this. This is easy. то удобно делать движением рук, чем поворотом. So the choice of missionary Don